ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕೌಶಲ್ಯ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಓರೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಒಂದು ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರೂಮು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 3-4 ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೂಮ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. This is the girls' room, right? Come, we'll check. So, hi. Where are you from? I'm from Haryana. Haryana. You're from? I'm from Haryana. You're from? I'm from Punjab. Punjab. Okay, just give me your brief introduction about your team. So this is a 4-seater room, and the 4 of us live here. And the beds are quite comfortable. It's quite spacious room. The lighting is good, and we are slowly becoming friends. Good hostel. So you're first year student? Yes, first year student. Arrived. Okay. So how you feeling here? Really good actually. New experience, and we are enjoying the experience. So you have good support from the hostel Yes, management and all the that? hostel mates are very helpful, and the management is good, the food is good. It's all. Okay, so you're adjusted here. Yes. Thank you so much for giving the small tour. Here there is a study table and all, no? Yes. So there is a study table here and small makeup area. It's a vanity cum study table. Okay, Yeah, 2-in-1 use. so quite good. I mean, there's a view also from the room, is it? The view is quite good. Yeah. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ.